Hello guys, hope you are well, hope you are doing good. Karibuni sana. So this is Pastor Ken together with my lovely wife here. Beautiful and handsome people, how are you at the moment? I'm hoping that you are doing great and so wonderful to be here back again. Be welcome as you listen unto us once more. Thank you. Yes, karibu sana. Leo tumewaamulia, tumesema hatutafanyia nyumbani. Leo tutakan tour around. Hapa ni kwa majani. Okay? Karirana. Yes, so and this is, by the way, this is one of the places that you can bring your loved one. Sio lazima muende sijui wapi mtumie pesa mingi. You can just come here, hang out. There is a very wonderful atmosphere here. Siri ni kama hakuna pesa. Yes. Wewe usinitoanishe wewe. Unanunua ice cream. Yes. So now today we still want to continue with our mission of building our marriages. Na siku ya leo tunataka kuongelelea kuhusu the greatest enemy of your marriage. Okay? Kama pia sisi vinye tulijipata, one of the greatest enemy of our marriage the exposure that we had, the first exposure that we had about marriage. And of course, hii inafanyikanga kutoka kwa wazazi. Okay? Your parents, the way that you have been nurtured. You know, psychology has it that we are products of our nurturing and the nature. Okay? So the way that we grew up inakuanga sana na usemi yenye maybe utaunda your marriage. So if you are not very careful, you might find if you are exposed to a bad experience, you might think that's how a marriage functions. Are we together? Yes. And you must be very willing kutoa hizo ideas zote so that now you are able to build your own marriage. Now, nataka niwaambie ya kwamba the first time we came together, actually we came with so many expectations, and some of them actually they were weird, I would say weird expectations. Okay? Kwa sababu there is a way niko na expect mlebo wangu I behave tu kama mother yangu. Okay? And I recall kuna vitu by the way tulijipata fighting about na hatukuwa tunaelewa. Okay? But ni kwa sababu the exposure that I had kuna venye tu ilini affect. One, I'm grateful to sana. I had very good parents with a very functional marriage. Lakini pia kuna some expectations that are set in my subconscious mind that even when I got into my marriage, I was expected to get the same treat. Are we together? Now, like for example, nataka kukupatia this one example. Kwetu nyumbani, I recall every time dad alikuwa anakuja na nyama home. Umekumbuka hiyo? Yeah. So every time alikuwa anakuja na nyama home, before mother alete like the main meal, there alikuwa kwanza analeta kidogo kwanza, okay, before the main meal imalizike. Alafu analetea dad hapo na pia anatuwekea. So now it happened that the same thing happened to me. Wakati nilikuwa naleta nyama, I was expecting that this lady of mine ambaye nimeoa na nimeolea kwa church will also behave the same. So nilikuwa na expect atapika nyama kwanza before alete the main meal. Kwanza alete kidogo, ya bwana. Ulifanya nini? Oh, and to you, my lovely husband, because that was not the case. Personally, I've been brought up by a mom, just a single mom. My dad passed away ways back long. Na tulilelewa hapo na my mom. We were many, and I'm grateful to God because you are 8 of us. And now you can imagine the life of you guys being 8. Nyinyi wote mko toddlers hapo. You are all looking up to your mom. I provide food, I provide school fees and everything. And so, to us, nyama ni sikukuu. So, tulikuwa wanne, kumbuka? Yes, na the case sasa kwao ni wanne. Hata nyama iletwe ya 100 na watoe kidogo after kukaanga itatosha. Yes. Kwetu
Listen and listen very carefully. Kako kanyama kangekuja that time that you are fortunate to have it. Ilikuwa inapikwa na ikipikwa hata mwenye kupika hawezi taste. To akitaste, the rest of the siblings wamesurround hapo. Wanakimbia kwa nyumba kuambia mom, Nyawira ana taste hadi mafuta, hadi kitunguu. You can imagine the trauma in them. And now I'm coming to the same thing for marriage. And funny enough, hata kwa marriage na tuko wawili. Hiyo kitu nikibeba, tu hata nikipika singe taste. Leave alone kumpelekea yeye a taste. Mimi mwenyewe singe taste. You can imagine. Yes. So now, you see now, so we just had a confrontation kwa sababu sasa, mimi niko na expectation na yeye she's not meeting that. But kumbuka hii expectation imebuiltiwa by where I've come from. Tuko pamoja. Now, like here, I can also recall this one. Tulikuwa pia tunakorofishana sana kwa sababu ulikuwa sana unapenda kuvaa jackets zangu. Okay, na hata nguo zingine zangu. Okay? Na kwetu tulikuwa wanne, yes. Na it was a crime actually kuvaa sweta ya mwingine. Okay? So nguo yako ilikuwa yako, na in case uvae nguo ya mwingine, I'm telling you, madhe atakupiga vita ya kimataifa. Okay? Now I come into my marriage and then I just find my wife yanataka kuvaa, akipata tu nguo yangu anavaa. And do you know what? Nilikuwa namwachia, mimi namwambia hiyo mimi siwezi vaa tena. Okay? Lakini unakumbuka ni nini? Where nimegrowia. Do you remember that by the way? Yes, I do so well. Wewe kwa nini ulikuwa unavaa? Na mimi kwetu. Yes. Kitu ikikuja, labda mama ameenda soko, amepata kitu. Mwenye itafit ndo yake. Alafu remember when we were 8 ni kama tulikuanga tunatoshana, hakukuwa na that much difference. Yes. So ingetosha 3 of us ama 4 of us. Yes. So the moment imefuliwa, it's all about nani mlaki wa kuivaa akiwa wa kwanza. Yes. And now I come with the same mind. Na kwetu hatukuwa na shida. Hata uvae ya nani ama ya nani. Yes. Bora umevaa. Na bora husikii baridi ama uyuko uchi. Yes. I come to my marriage and my guy here, hey, anataka kuniletea that crime. Yes. Nimevaa amejam yake yote and I'm laughing by the way. Yes. You can see the big deal with that. So me nikipata tu anything, nimeamka asubuhi nimepata just anything, nataka kwenda kwa shop nachukua tu yenye nimepata hapo na sina shida. Hey, kurudi bana napata wa jamaa amejam. Yes. Amefula. And I'm like, okay, what's the big deal? I can't see anything big. Yes. Now with that, so we had really to become intentional with our marriage. Tujue kwamba kuna hizo my expectations too weird tulikuwa nazo that was set in our subconscious mind. Tuko pamoja? So hivyo ni kumaanisha pia wewe, if maybe you are brought up in a marriage whereby labda, let's say for example, dad alikuwa na chapa madhe. Okay? And maybe mother would just, abide with that. So you might find yourself as a man, even when you also have your own marriage, you think it's okay to beat your wife. Lakini, sio kwa sababu that's actually what you would want, but ni venye tu ulilele. I've also seen ladies who even also expect their husbands to beat them. Kwa sababu, the way alijua, mother anaweza chapwa, ikuwe tu sawa. And so unapata, there are some ladies today wako in a very abusive marriage, na mtu anakaa tu hapo anasema, you know what, kuvumilia tu kama madhe. Yeah, very true. Unaona? So in short tunajaribu kusema you need to challenge the kind of experience that you grew up with. Are we together? Usikae hapo useme experience is the best teacher. No. You need to evaluate the kind of experience yenye ulipatanga. Na uangalie useme, you know what, hii inaweza kuwa ilifanyika home, but I will not entertain it in my marriage. Yes. Tuko pamoja? Na vitu zenye maybe you can adjust, you can you can just do something about them and you can adjust by the way. Tuko pamoja? So like for example kuna hii moja, maybe I've also come to adjust. So mimi kwetu pia
let's say like umepika ugari, it was it was a crime pia ati kutoa ile inaitwa nini? Mekoro. Okay? You know, it was a crime. Maadhi angekupata na hiyo sufuria, ungesema ama ni chakula umekosa ama ni tabia mbaya tu na nini. So now with my wife, she's different. Kwetu, the sufuria yes, ilikuwa inaenda na line. From the first born leo, yes, kesho mpike ugari ni second born, hivyo mpaka mnafika to the last born. Yes. Kwetu sufuria atiwekwe maji ikiwa na mekoro. How? Yes, yes. And so when I came to my marriage, I started doing the same thing. Then we used to enjoy that thing. Mimi naosha sufuria, then napata nikipika ugari, that leftover thing ya ugari inatoka vizuri. Na mimi badala ya kwenda kukula ugari supper, that would be my supper, my greens or my cabbages. Now my guy here ananiangalia naona na enjoy, then anashanga, what are you doing? Yes. Sai tunakulanga na yeye. Marry your friend. Yes, you know, marry your well, friend. that is adjusting. Okay? So there are those things that you can adjust. Na kuna hizo that you need completely to change. And no wonder the Bible inasema kila mtu atoke kwa father yake kwa mother yake, okay? So that might look like it's just physical, but even, you know, mentally, psychologically, okay? So you need to check on your mother's at your parents' marriage, uangalie what was right and what was wrong. Kwa sababu if you don't evaluate that, utapata it actually might become your greatest enemy, yes, in your marriage. Very true. Tuko pamoja? So I think for today wacha tuachie hapo. God bless sana, and thank you so much for your support. Asanteni kwa wenye wanaenda kwa YouTube na mna subscribe. Manzi, support us in this, and I know we are going to do a good job. So God bless you. Yes, thank you so much.